Hello and thank you for joining us for Lunchtime News on KBC Channel 1. It's coming to you live from the Broadcasting House in Kenya's capital, Nairobi. My name is Giverson, Maina, and our sign language interpreter is Caroline Njoroge. So join us for the next half an hour or so for news within and of course the country, including matters World Cup. Now let's get started. Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi has appealed to the residents of Kisumu County and by extension the vast Nyanza region to give the planned June 25 nationwide protest a wide berth. Now Wandayi says the region has over time borne the brunt of protests through deaths, maiming and property destruction, culminating in enormous economic regression. He told the lakeside residents to back the broad-based government for more development projects, which he claimed was unprecedented from the onset of the country's self-rule. Here's more. Vile baba alishatuonyesha barabara ya kisiasa na barabara ya maendeleo chini ya Mheshimiwa Rais William Ruto, sisi hatuna haja ya kurudi barabarani. Wangapi wanasema ya kwamba hakuna kurudi barabarani? Sisi kama watu wa eneo hili hatuna budi wala kumuomba Mheshimiwa Rais William Ruto ili apate awamu wake wa pili wa uongozi. Na ni kwa sababu gani? Yeye rais ambaye ametambua ya kwamba sisi watu wa eneo hili tunastahili kupewa maendeleo kama wananchi wengine wa Jamhuri ya Kenya. And now from Kisumu, we cross over to Kitengela, or rather to Kajiado County, where Kitengela business community has vowed to work closely with the security agencies to prevent any planned protests on June 25th to commemorate those killed during the anti-finance protest, citing concerns of the safety of businesses and residents. The traders drawn from various sectors, including the livestock trade, said Kitengela has in the past been, or rather 2 years, become a hotspot for demonstrations, resulting in widespread destruction of property, disruption of business activities, and loss of lives. He further stated that they will maintain round-the-clock vigilance to ensure that troublemakers do not infiltrate Kitengela town and other major urban centers in Kajiado County, including Ngong, Kiserian, and Ongatarongai. Tarehe 25 tutatokelezea kama wana Kitengela, wana Ongatarongai, wana Ngong, wana Kiserian na sehemu zote za Kajiado kuhakikisha tumesaidia security agencies ya serikali ya county na ya national kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao watatolewa Nairobi kuja kuharibu mali ya watu hapa Kitengela. Hawa watu wanakula jasho yao. Hawa watu wanasomesha watoto wao na hii jasho yao. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu. Tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na huyo. Tumekuwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano, kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Now, away from that, Nairobi businessman Chris Obure has regained access to the disputed Sentei Plaza property in Kilimani, Nairobi, after police officers enforced court orders allowing his return to the premises. Obure, accompanied by representatives of SBS Dunhill Group Limited, re-entered the Lenana Road property following a ruling by the Environment and Land Court that dismissed an application seeking to overturn proceedings before the Business Premises Rent Tribunal. Now, upon returning to the premises, Obure claimed he found extensive destruction of property and alleged losses running into hundreds of millions of shillings. The ruling by Justice Charles Jimbogo upheld previous tribunal proceedings and cleared the way for enforcement of the court orders. The dispute over Sentei Plaza remains one of the Nairobi's most closely watched commercial property battles, with other related compensation claims still pending before the courts. Finally, alhamdulillah, I am in the building that I've fought for the last 1 year. When I was given an order to come in, but they appealed that order at the High Court. I never interfered at all with
the running of the affairs of the building, because there are other tenants, they're earning their revenues, they're doing whatever they're doing. I respected court orders. This debris, clean up the debris here, everything, fix power, a lot of work here you can see. It's still a loss. I'm going to take time, figure out, consult my lawyers in terms of what are the next course of action. But what is important is this. I'm now inside. Now to the corridors of justice, a man has been arraigned at the Makadara Law Courts of allegations of obtaining nearly 20 million shillings from a businessman through a fake gold supply deal. Now Abdikadir Adanur appeared before the Makadara Law Courts charged with obtaining money by false pretense. Now prosecutors allege that between June and August 2025, he obtained 19.7 million shillings from businessman Khalid Shafi Mohammed. Now the accused allegedly claimed he was in a position to supply gold leading to the transaction. Noor denied the charge before the court. The case is set to proceed to a full hearing. Matters education now. KBC National Polytechnic Chief Principal Dr. Patrick Mushemi has hailed technical and vocational education and training institutions for their hands-on specific competencies that connect trainees with industry leaders and promote market-ready skills. Now, speaking during the final day of the 4th International Research Conference, Dr. Mushemi thanked all the participants in the skills competition in which KBC National Polytechnic scooped 11 entries out of 17. Now, among those who participated are Nachu Technical and Vocational College, Kiambu National Polytechnic, Nyeri National Polytechnic, and Dandora Technical and Vocational College. So I want also to appreciate the teams that also were involved in the skill competitions, and appreciate the colleges that participated and the teams that won, including the KBC National Polytechnic team. They did a commendable job in those skills competition, and I hope they have learned from one another. The skills competition was part of the 3-day conference that has happened at KBC National Polytechnic. We had 17 skill areas which attracted 17 institutions, most of them within Nairobi region and others outside Nairobi region. And the results were pretty well because KBC was really challenged. However, we were the overall best performing institution, but we were closely followed by Nachu TVC. We had the Thika Technical Training Institute, and Kiambu came a distance fourth. Now, KBC's radio journalist Millicent Kubai scooped the overall title, the inaugural Voices of Impact HIV and STIs Reporting Media Awards 2026, organized by AHF Kenya. Now, Kubai's radio feature story, titled Life Beyond the Diagnosis, saw her win both grant titles accompanied with a cash prize of 500,000 Kenyan shillings and emerge the best in the radio journalism category. Now, according to the awards jury, a total of 99 entries were shortlisted in 7 categories ranging from print, digital, TV, radio. Her story emerged the best with a score of 117.9 out of possible 140 points. Now, the Life Beyond the Diagnosis radio feature is a compelling story on how one should cope with life after a positive HIV test diagnosis, as well as coping with the stigma associated with it. Sauti na kuangazia matatizo mbalimbali yanayowakabili wa Kenya. Kwa hivyo pesa zingine nitawekeza kwa sababu saizi unaelewa mambo ya uchumi. Kwa hivyo lazima nitawekeza ili ziweze kunifaa na pia kunisaidia tena kufanya makala mengine ili niwe mshindi tena mwaka ujao. Life Beyond Diagnosis nilifanya nikiangazia jinsi wajua wakati unafika pale katika kituo cha afya kupimwa hali yako, wengi wanakata tamaa. Vijana wengi wanakosa kufika katika vituo vya afya kutokana na ile huduma ambayo wanapokea kule kwa huduma wa afya, kwa sababu wanasema kuna mambo ya siri unapaswa kushughulikiwa, kuambiwa pembeni. And now congratulations to our very own Millicent Kubai for a job well done. Now,
Now, Vihiga Governor Dr. Wilberforce Ochichilo has defended his administration's development record, saying the county remains focused on delivering tangible projects and improving the livelihoods of residents. He highlighted several projects implemented through partnerships, including tree planting initiatives, water conservation programs, and support for climate-smart agriculture aimed at improving food security and helping residents adapt to changing weather patterns. Now, speaking during the launch of the county's mid-term review report at Sosa Cottages, the governor also addressed the stalled Muhaya granite factory, saying the county government is in discussions with a new investor to revive the project after setbacks caused by misconceptions surrounding its operations. He further pointed to the rehabilitation of a degraded forest, including Maragol Hills, as part of efforts to restore water. I want to say that we have done fairly well, and overall, if you check the overall score, we've scored 80% overall in all the sectors. Quite a number of areas where we have not done well, but overall, I would say we have met the requirements that we set out. One of the biggest problems we are having, even in this country, is governance. If you ask anybody in this country, he will tell you it's governance that is a major issue. Because corruption is there because people are doing things in a manner that is not transparent. So governance has been given a priority. Personally, to me, is one thing that I feel I've done very well. And from Vihiga, we cross over to Nzoia County, where a section of elders from Nzoia County is urging the political class to champion inclusivity and ensure all communities are represented come 2027. The elders who gathered at Susan Nakumicha's Chibaru's home as she sought blessings to run for the county's top seat, urge residents to abandon outdated beliefs that limit women from occupying top leadership positions. The forum was also attended by Kenya party leader Moses Wetangula and other senior party officials who vowed to support more women in the run-up to the polls. Kama balozi wake nimeona ile kazi anafanya hapa Trans Nzoia. Ametutangazia barabara, speaker atawaeleza. Nyumba affordable ametujengea. Hiyo vitu nimehesabu ya karibu bilioni. Mnafikiria ningefanya peke yangu bila yeye? Hii dunia ya Trans Nzoia ni kitovu cha umoja na usawa wa Kenya, na lazima kila mtu wa tabaka mbalimbali apewe nafasi ya kuwekeza, nafasi ya kusoma, nafasi ya kununua mali. Matters youth and employment now, as the government seeks sustainable solutions to the growing challenge of youth unemployment. Experts are calling for a revitalized focus on technical and vocational education and training. Speaking at the 10th graduation ceremony of the Kenya Institute of Professional Study, stakeholders emphasized that technical courses remain the most viable pathway to equipping young Kenyans with the practical skills needed for both competitive employment and self-sustaining entrepreneurship. Evan Zomoyo, the principal of KIPS, led the call for intensified support, noting that the demand for hands-on industry-ready skills has never been higher. During the ceremony, stakeholders highlighted the urgent need for a collaborative approach between the government and the private sector. We do guide them and inform them about the opportunities that exist, how they need to be prepared for those opportunities, and they exit the institution knowing that they don't only have to focus on employment, but they can also be creators of employment. So we ensure that there is the whole person, but also key, there is the critical nurturing of their skill and their areas of qualification, so that they are able to approach life in a more broad perspective. And that story takes us to a very short commercial break. Don't go too far, there's still so much more coming your way. Wakenya,
ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na tujitegemee. USA trying it down the other side, and this is a strong run, and there could be a chance. Oh, it's in the net, and it's an own goal. Cameron Burgess. Ricardo Pepi likely would have scored had he not dealt with it, but unfortunately, in dealing with it, he's put it into his own net. He just couldn't sort his feet out in time. It ends up going off his standing foot. But again, that's what you got to do against these flat back fives. Use the space down the side of the 3 centre halves. Dial *977# or download My Power app to access Kenya Power services fast and easy. Kenya Power, nuru ya Kenya. USA trying it down the other side, and this is a strong run, and there could be a chance. Oh, it's in the net, and it's an own goal. Just down the channel, ball in what pace, and then he just gets across the centre half. Good ball into the box, and Cameron Burgess, he's chasing back, facing his own goal. Not a lot he can do. He's under huge pressure. Ricardo Pepi likely would have scored had he not dealt with it, but unfortunately, in dealing with it, he's put it into his own net. I am Chef Ombachi. Today I'm cooking ugali na Ajab Premium Maize Meal. Boil water, done. Add Ajab Premium Maize Meal. Done. Grab your mwiko and stir the mixture. Enjoy the amazing aroma. Enjoy incredibly soft ugali. Done. Ingia ligi ya kipekee na Ajab Premium Maize Meal. Now, welcome back. You're watching Lunchtime News on KBC Channel 1. Now, a family from Kitui County is appealing to Kenyans and well-wishers to help raise funds for a life-saving bone marrow transplant for a kin battling acute myeloid leukemia. Now, the family says doctors have recommended a treatment abroad after chemotherapy failed to stop the progression of the disease. Now, the family now says it needs between 4 and 5 million Kenyan shillings for Josephine Kavudha Samuel to undergo a bone marrow transplant. 23-year-old Josephine Kavudha Samuel has been fighting acute myeloid leukemia, a form of blood cancer, since late 2025. According to her family, she has been undergoing treatment at both Kenyatta National Hospital and Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, where doctors have made several attempts to manage the illness through chemotherapy and blood transfusions.
However, the family says the treatment has not produced the desired results, with doctors now recommending a bone marrow transplant in India. The procedure is estimated to cost between 4 and 5 million shillings, an amount the family says is beyond their reach. The family further says the prolonged treatment has left them financially strained, with hospital bills continuing to accumulate. The family is now calling on Kenyans, leaders and well-wishers to support the fundraising effort. The travel documents have already been processed and they are now seeking financial support to enable Josephine access the specialized treatment abroad. And all the best to Josephine. Microfinance lenders are increasingly turning to digital banking and expanded lending as they seek to grow their market share amid changing regulations and economic pressures. Now, Cooperative Microfinance Bank is targeting an asset base of 21.4 billion shillings by 2030 under its strategic plan 2026 to 2030. Now, speaking during the bank's annual general meeting in Nairobi, Chief Executive Officer David Mukaru said the lender plans to expand its customer base to more than 300,000 accounts while achieving 98% digital adoption rate. So today we've launched the strategic plan. We've also launched a few products. We have many products as a bank. Products that target microfinance clients, products that target the SME clients, products that target agribusiness clients, products that target institutions such as the church. And what we've launched today is a group lending methodology that will be able to enable our youths to form together, and be able to come and consume the various financial services that we have. If we are able to provide financial solutions to our customers, their financial needs, even in such a tight economic environment, definitely they will want support, financial support in their planning. Now let's head back to Kisumu once again. Stakeholders in the tobacco sector in Kisumu County are calling for a comprehensive public participation process to ensure an all-inclusive approach in the formulation of the new tobacco law. Now, traders and users from the Lakeside City County fear that some elements in the new law, if enacted in its present form, will spell doom for small-scale traders in the sector. Now, the National Assembly is in the process of commencing public participation for the new law that seeks to enact a raft of safeguards to protect consumers and non-consumers of tobacco products. My habit, my choice. My habit, my choice. My habit, my choice. Nobody has come to Kisumu to ask me what I think. Nobody has sat with me in person and explained what this law means for someone like me. I am asking the MPs not hold those hearings only in Nairobi. Come to Kisumu, come to Mombasa, Eldoret, Garissa. Come to small trader, not just the big companies. I, as a participant in Kisumu with my fellow participants, we want to know the law very well so that we may never break the law. Okay? This is in terms of creating awareness to all the people who are interested in the habits of their daily lives. My habit, my choice. My habit. Saccos across the country planning to plant 20,000 trees across the country in the next 1 month in the run-up to the Ushirika Day. Now, head of cooperative banking at a cooperative bank, Vincent Marangu, says Saccos will also mobilize its 18 million members to start tree planting across the country in efforts to increase the country's forest cover. Now, Saccos say they are planning to contribute at least 20% of the government's quest to plant 15 billion trees by the year 2032. Since we started the initiative, we estimate that we've planted almost over 30,000 trees, And the good thing, the success rate of the trees we plant here is almost 90%, because we plant and then we also dedicate resources to people who work around here to maintain the trees throughout the year. So we are estimating that about 40 to 45%
of the trees that we are going to grow up out of the 15 billion will come out from our cooperatives. And this is, today we are just making a statement of our commitment as the leadership of cooperatives and Saccos to support the growing of trees, to grow the tree cover in this country. Now, the government is modernizing cooperative laws to align with the Constitution, curb corruption, enforce leadership term limits, and protect members' savings. Now, according to the Director for Cooperatives in Nairobi County, Dolphine Aremo, says the bills aim to enhance transparency and build public trust in the sector. She also dismissed claims the government intends to control savings and credit cooperative organizations and instead emphasized the creation of an enabling environment for their growth. She spoke during the official opening of a Sacco branch in Nyahururu town, Laikipia County. So from the membership, it shows the confidence and the trust of the people we have been working with. And what we offer is impact. The reforms which are taking place in the cooperative movement, we have the review of the Cooperative Act, which has gone through the two houses successfully. It is now going through mediation. Now let's cross over to Baringo County now, where residents of Bartum location and Saimo Soi Ward Baringo North constituency have opposed plans to establish a conservancy in their area, claiming the initiative is a disguised attempt to grab their ancestral land. Now, the residents allege that some local individuals are working closely with certain organizations to introduce a conservation project under the pretext of environmental protection, yet their real intention is to take over community land. They express fears the absence of title deeds among many residents could make them vulnerable to displacement. Wanaambia watu wetu ati wengine wanapromisiwa 2 million, 5 million, 10 million. Why? Why? This land is not 10 million. It is trillions of money. If they want our land, let them bring trillions. Each and every one of us in this society. Tunataka tukatwe ardhi yetu, alafu tunini, hata sisi tupate title yetu. Na hii watu nasema nataka kupeana hii nchi. Hii watoto tumesaa hapa, ataishi wapi? Na hakuna mahali tutatoka kwa sababu ni ardhi ya babu zetu. Sisi kama vijana tumekataa kabisa hii project. Na tutaamua ya kwamba hakuna mkutano itafanywa Saimo Soi tena kwa hii project. And now let's get to sporty now. The United States have booked their place in the knockout stage of the 2026 FIFA World Cup after a 2-0 victory over Australia in their Group D encounter. Meanwhile, Brazil defeated Haiti 3-0 to top Group C on goal difference. Now, the United States took the lead in the 11th minute when Australia's Cameron Burgess scored an own goal before Alex Freeman headed home a deflected effort to secure the win and confirm the Americans' progression to the next round. Now, in Group C, Brazil cruised to a 3-0 victory over Haiti thanks to a brace from Matthias Acuna and a goal from Vinicius Jr. The result sealed Haiti's fate as the first team to be eliminated from the tournament. Elsewhere, Morocco edged Scotland 1-0, while Paraguay claimed a narrow one-win nil over Turkey. Now tonight, Netherlands will face Sweden, while Ivory Coast take on Germany. Don't miss the action on KBC Channel 1. Brilliantly, he's going to have to make sure he's tucking back and help him boss out. And that match between Germany and Ivory Coast will be here on KBC Channel 1 at 11 p.m. East African time. My name is Giverson Maina. Our sign language interpreter is Caroline Njoroge. Until next time, is bye-bye for now.
Sadakta, hujambo mwana dunia popote ulipo, karibu tena sana katika makala mengine ya Dunia Wiki Hii, tukiangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka taarifa hizi zimewezeshwa na kuandaliwa na kuletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua. Katika makala ya juma hili, Rais Donald Trump wa Marekani asema mkataba na Iran umekamilika. Afisa mmoja nchini DR Congo ameonya kuwa chamko la Ebola linaendelea kuenea, huku wataalamu wa kimatibabu wa China na wale wa DR Congo wakijadili ushirikiano katika kukabili ugonjwa huo. Na Afrika ya Kusini yaadhimisha siku ya kitaifa ya vijana, ikitoa heshima kwa wanafunzi waliouawa mtaani Soweto mwaka wa 1976. Ndizo taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo. Twende sawa hadi tamati ni kupatie taarifa hizi na nyingine kindaki katika kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu, mimi ni Isaac Lemuka. Iran na Marekani zilitia saini mkataba kwa njia ya kielektroniki uliopatanishwa na Pakistan, ambapo makamu wa rais wa Marekani JD Vance alitia saini kwa niaba ya Marekani, na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alitia saini kwa niaba ya Iran. Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian pia walitia saini hati ya mkataba huo wenye masuala 14. Kwa kutia saini mkataba huo, Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na washirika wao kwenye vita vinavyoendelea wanatangaza kusitishwa mara moja na kikamilifu kwa operesheni za kijeshi katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, na kuazimia kutoanzisha vita vyovyote au operesheni ya kijeshi dhidi yao na kujiepusha kutishia au kutumia nguvu dhidi yao, kuhakikisha uhuru na uadilifu na mipaka ya Lebanon. Mara tu baada ya kutia saini kwa mkataba huo, Marekani itaondoa kizuizi cha kijeshi na vikwazo vingine dhidi ya Iran katika muda wa siku 30. Kadhalika, Iran itahakikisha mapito salama ya meli za kibiashara bila kuzitoza ada kwa muda wa siku 60 kutoka Ghuba ya Persia hadi bahari ya Oman. Vilevile, mashauriano yataandaliwa ili kuamua usimamizi wa baadaye na shughuli za baharini kwenye mapito ya Hormuz kuambatana na sheria za kimataifa na haki za mataifa ya pwani. Kadhalika, Marekani iliahidi pamoja na washirika wake wa kanda hiyo kutoa ufadhili wa dola bilioni 300 ili kujenga upya Iran na kustawisha tena uchumi wake. Vilevile, Marekani ilisema itaondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran. Nayo Iran ilikariri kwamba haitanunua au kuunda zana za nuklia. Vilevile, Marekani ilisema kuwa wizara yake ya fedha itaondoa ada zote kwa uuzaji nje wa mafuta ghafi na bidhaa za mafuta kutoka Iran. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuanzisha mpango wa kuhakikisha utekelezaji kikamilifu wa mkataba huo wa maelewano. Hatimaye, nchi hizo mbili zitaanzisha mashauriano kuhusu kuafikiwa kwa mkataba wa mwisho utakaoidhinishwa kupitia rasimu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Barani Afrika, huko DR Congo, kundi la wataalamu wa kimatibabu wa Kichina lilikutana na Jean-Jacques Muyembe, ambaye ni mkuu wa taasisi ya kitaifa kuhusu utafiti wa biolojia ya kimatibabu katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, kujadili ushirikiano katika kukabiliana na chamko linaloendelea la ugonjwa wa Ebola katika jamhuri hiyo. Pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu hali ya chamko hiyo, hatua muhimu za kuzuia na kudhibiti ueneaji, uchunguzi wa kimaabara kushughulikia wagonjwa na ushirikiano katika afya ya umma. Muyembe alipongeza kuwasili kwa wataalamu hao wa Kichina na usaidizi wao katika kuzuia na kudhibiti chamko hilo la Ebola, akisema kuwa DRC, licha ya kukabiliana na chamko kadhaa za Ebola, ingali inakabiliwa na changamoto nyingi katika kukabiliana na chamko la sasa. Luming, ambaye ni mkuu wa kundi hilo la wataalamu wa Kichina, alisema kuwa waliwasili nchini DRC
ili kuimarisha mawasiliano na ushirikishi na maafisa wa afya, taasisi za kimatibabu, mashirika ya kudhibiti magonjwa na taasisi za utafiti nchini humo kwa misingi ya mahitaji mahususi ya nchi hiyo. Wataalamu hao 5 wa Kichina waliwasili nchini Kongo tarehe 2 mwezi huu kwa ujumbe wa miezi 3 wa kusaidia katika vita dhidi ya chamko hilo nchini DRC. Wakati huo Diudon Mwamba Kazadi, ambaye ni mkuu wa taasisi ya kitaifa kuhusu afya ya umma nchini DRC, alisema kuwa chamko la Ebola linaendelea kuenea huku maafisa wa afya wakijitahidi kuimarisha uwezo wa matibabu, kuwatafuta wale waliotangamana na wagonjwa na kurejesha imani ya jamii nchini humo. Kazadi aliyasema haya kwenye mahojiano na shirika la Jinwa katika jiji kuu la jimbo la Ituri, Bunia, mashariki mwa nchi hiyo, ambalo ndilo chimbuko la chamko la sasa. Zaidi ya visa 782 na vifo 178 vinavyohusiana na Ebola vimeripotiwa nchini humo, huku wagonjwa 359 wakitengwa au kulazwa hospitalini na wengine 40 kupona, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Kwenye uwanja wa ndege wa Bunia ambako safari za ndege zimevurugwa kufuatia chamko hilo, Kazadi alisema kuwa makundi ya wahudumu na shirika la kimataifa kuhusu uhamiaji yametekeleza tathmini, huku ripoti ya hivi majuzi ikionyesha kuwa 98% ya hatua za kuzuia maambukizi zinatekelezwa. Kulingana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, watu milioni 7.8 wamepoteza makazi kote nchini humo, huku wengine milioni 26.5 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Shirika la afya duniani WHO lilitangaza mnamo tarehe 17 mwezi uliopita kwamba chamko hilo la Ebola ni dharura ya afya ya umma iliyoibua wasiwasi wa kimataifa. Mnamo tarehe 1 mwezi huu, tume ya kitaifa ya afya nchini China ilitangaza kwamba wataalamu wa ngazi za juu wa kimatibabu watapelekwa nchini DRC kusaidia katika kukabiliana na chamko hilo la Ebola. Kongamano la mwaka huu la mataifa ya kundi la G7 liliandaliwa huko Evian nchini Ufaransa, likiangazia usalama duniani, biashara, swala la Ukraine, Mashariki ya Kati, hatari za teknolojia ya akili unde na ushirikiano wa kimataifa, huku viongozi wa G7 na nchi washirika zilizoalikwa wakihudhuria. Jione. Kongamano hilo la 52 la G7 liliandaliwa baina tarehe 15 na 17 mwezi huu huko Evian nchini Ufaransa, chini ya urais wa Ufaransa likiongozwa na Rais Emmanuel Macron. Liliwaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama wa G7 ambazo ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani, pamoja na wawakilishi wa muungano wa Ulaya na nchi zilizoalikwa zikiwemo India, Brazil, Misri, Korea Kusini na Kenya. Kongamano hilo liliandaliwa huku taharuki kitanda duniani, vikiwemo vita vinavyoendelea nchini Ukraine na hali iliyojiri hivi majuzi katika eneo la Mashariki ya Kati. Baadhi ya masuala yaliyojadiliwa ni kuimarisha usalama na amani duniani, huku hali nchini Ukraine na Mashariki ya Kati zikijadiliwa. Kadhalika, mkataba wa amani baina ya Marekani na Iran ulijadiliwa, huku mapito ya baharini ya Hormuz yakifunguliwa. Vilevile, ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi duniani ulijadiliwa, huku viongozi hao wakiangazia taharuki za kibiashara duniani na uthabiti wa kiuchumi licha ya wasiwasi wa kimaeneo na kisiasa. Suala la teknolojia ya akili unde pia lilijadiliwa, huku hatari na fursa zake zikiangaziwa. Vilevile, masuala ya ulinzi wa watoto, hasa kuhusiana na usalama wao mitandaoni, kukabiliana na uhalifu mitandaoni na kuimarisha umoja wa kitaifa pia yalijadiliwa. Rais William Ruto wa Kenya alizihimiza chumi kuu duniani kubadili uhusiano wao na bara Afrika kwa kuzingatia ushirikiano na ubuni nafasi za ajira, viwanda na utajiri barani humu. Alisema kuwa bara Afrika ina nguzo ya ukuaji wa baadaye wa uchumi duniani na kutoa wito kwa mataifa ya G7 kuzingatia zaidi uwezo mkubwa wa bara hili. Awali, maandamano yalifanyika jijini Geneva nchini Uswizi kupinga kongamano hilo
ili kulalamikia udikteta duniani. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alishtumu Israel kwa kutishia amani na utulivu katika kanda hiyo. Erdogan alisema kuwa mauaji halaiki dhidi ya Wapalestina yameendelea. Aliyesema hayo alipowahutubia wanachama wa chama chake jijini Ankara, akiongeza kusema kuwa Israel pia ilishambulia Iran na pia kujaribu kuvamia Lebanon. Alisema kuwa mashambulizi ya Israel nchini Lebanon na Syria yanatishia Uturuki pia na hivyo hawatayapuuza. Marekani na Israel zilitekeleza mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Licha ya mkataba wa kusitisha vita ulioafikiwa mapema mwezi Aprili, Israel imeendeleza operesheni zake za kijeshi nchini Lebanon, ikilenga mshirika wa Iran ambaye ni kundi la Hezbollah. Kituo cha kushughulikia dharura ya afya ya umma nchini Lebanon kilisema kuwa idadi jumla ya watu waliouawa kwenye mashambulizi ya Israel baina ya tarehe 2 mwezi Machi na tarehe 9 mwezi huu imefikia watu 3666, huku wengine 11,321 wakijeruhiwa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Kwingineko, kikao cha mafunzo kwa wanahabari kuhusu teknolojia ya akili unde kiliandaliwa jijini Nairobi kwa lengo la kuimarisha ufahamu wa wanahabari barani Afrika kuhusu akili unde na matumizi yake katika fani ya wanahabari inayobadilika kwa haraka. Mafunzo hayo yaliandaliwa na kitengo cha bara Afrika cha shirika la habari la Xinhua, ambayo yalileta pamoja takriban wanahabari, wahariri na watayarishaji habari 200 kutoka mashirika makuu ya habari kote barani Afrika, waliohudhuria moja kwa moja au kupitia mtandaoni na kushughulikia masuala mbalimbali yakiwemo unadishi wa habari kwa kutumia teknolojia ya akili unde na kuelezea habari kupitia picha. Hang Hehong, ambaye ni mkuu wa shughuli katika ubalozi wa China nchini Kenya, alisema kuwa akili unde na teknolojia nyingine zinazochipuza zimeweza kubadili fani ya wanahabari huku zikiimarisha ukusanyaji na usambazaji habari. Alisema kuwa warsha hiyo ya mafunzo ilitoa fursa ya kugawana ujuzi na mbinu bora zaidi za kutumia akili unde ili kuimarisha sekta hiyo. Samuel Maina upande wake, ambaye ni mhariri mkuu katika shirika la utangazaji nchini Kenya KBC, alisema kuwa mafunzo hayo yamewapa wanahabari wa humu nchini ufahamu na ujuzi mpya kuhusu matumizi ya akili unde katika kutayarisha makala na hivyo kuwawezesha kutekeleza kazi zao kwa njia bora zaidi bila kuhujumu ubora na uadilifu wake. Naye Efi Nyakindi, ambaye ni mwanahabari katika kampuni ya Royal Media Services, alisema kuwa mafunzo hayo yamewafaidi pakubwa sana, kwani yamewafahamisha kuhusu matumizi mapya ya akili unde na jinsi yanavyoweza kutumiwa katika shughuli za kila siku. Nikiripotia Dunia Wiki Hii kwenye runinga ya KBC Channel 1, jina langu ni Odalo Freda Ouma. Na kwa taarifa hiyo basi Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, manake bado tukirejea tunazo taarifa lukuki kutoka mataifa mengine ya ulimwengu. Hii unaitizama ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Unapokea taarifa za kimataifa. Karibu sana katika awamu hii ya pili. Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol alihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kuhusiana na makosa ya uhaini unaohusishwa na kurushwa kwa droni nchini Korea Kaskazini, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Korea Kusini. Mahakama Kuu ya Seoul ilimhukumu Yoon kifungo hicho gerezani
kuhusiana na mashtaka ya uhaini, ikirejelea uhalifu wa kuhatarisha maslahi ya jeshi la Korea Kusini au kunufaisha adui. Mahakama hiyo iliamua kwamba kuruhushwa kwa droni hizo kulihatarisha maslahi ya jeshi la Korea Kusini, ikisema kuwa operesheni hizo za droni zilitekelezwa kwa sababu za kibinafsi ambazo hazikuhusiana na usalama au ulinzi wa kitaifa. Kundi liloongozwa na Cho En-suk ambaye ni wakili huru aliyeongoza uchunguzi kuhusiana na mashtaka ya maasi na mengine dhidi ya Yoon ilishinikiza kifungo cha miaka 30 gerezani kwa Yoon. Yoon alishtakiwa kwa kuagiza kurushwa kwa droni nchini Korea Kaskazini mwezi Oktoba mwaka 2024 kwa nia ya kuchokoza Korea Kaskazini kijeshi katika juhudi za kuhalalisha tangazo lake la utekelezaji sheria za kijeshi mwezi Disemba mwaka huo. Kundi maalum la kuongoza mashtaka liliamini kuwa operesheni hiyo ya droni ilizidisha taharuki baina ya nchi hizo mbili za Korea na maslahi ya jeshi la Korea Kusini, kwani mashambulizi hayo ya droni yalisababisha kuvuja kwa habari za siri kuhusu shughuli na mali ya jeshi. Aliyekuwa waziri wa ulinzi Kim Yong-hyun alihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani, ambacho ni kikali kuliko kilichoitishwa na wakili maalum, huku naye Yoon In-hyung aliyekuwa mkuu wa kituo kikuu cha ujasusi cha ulinzi alihukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani. Yoon, Kim na Yo walipatikana na hatia kuhusiana na mashtaka ya uhaini mwezi Novemba mwaka uliopita. Yoon alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwezi Februari kwa uasi kufuatia tangazo lake la utekelezaji sheria ya kijeshi. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Barani Afrika, nchini Ghana, serikali ya Ghana ilitoa wito wa kutekelezwa kwa mkataba wa eneo la biashara huru barani Afrika AfCFTA kupitia maeneo ya pamoja ya uzalishaji ili kuwafikia biashara endelevu baina ya mataifa ya bara hili na kuhakikisha kwamba manufaa yake yanawafikia watu kote barani humo. Akizungumza kwenye mkutano wa 5 wa pamoja na mawaziri wa biashara na viwanda wa Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS katika jiji kuu Accra, waziri wa biashara, kilimo, biashara na viwanda wa Ghana Elizabeth Ofusu Adjare alisema kuwa maeneo yenye kiwango cha juu cha uzalishaji yanayouza bidhaa ghafi nje ya bara hili hayataleta mabadiliko yanayonuiwa kuafikiwa chini ya mkataba wa AfCFTA. Alisema kuwa mbinu mwafaka zaidi kunufaika kutokana na mkataba huo ni kushirikiana kuratibu mifumo ya kuongeza bidhaa thamani, hasa katika sekta ya mavazi na magari, na pia kuimarisha utengenezaji bidhaa barani, kuimarisha matumizi ya pembejeo za barani humu na kuzalisha bidhaa pamoja badala ya kuagiza kutoka nje. Kalilu Sila, ambaye ni kamishna wa masuala ya kiuchumi na kilimo katika tume ya ECOWAS, alisema kuwa nchi wanachama zimeweka misingi thabiti wa ushirikiano kupitia mikataba ya kibiashara, ada moja, kanuni za usafiri huru na sera ya pamoja ya kiviwanda za Afrika Magharibi. Alisema kuwa hatua kuu ya utangamano ni jinsi ya kuhakikisha kwamba maazimio hayo yanawanufaisha wa Afrika, biashara, wafanyakazi wa kike na vijana kote barani humu. Tusalie barani Afrika, tuelekee huko Afrika ya Kusini, ambapo Afrika ya Kusini iliadhimisha siku ya kitaifa ya vijana katika ukumbusho wa miaka 50 tangu maasi ya mwaka 1976 mtaani Soweto, ambacho kilikuwa kipindi muhimu sana katika juhudi za nchi hiyo za kukomesha utawala wa ubaguzi wa rangi. Jione. Sherehe rasmi iliandaliwa kwenye uwanja wa FNB jijini Johannesburg, ambapo Rais Cyril Ramaphosa alitoa hotuba kuu. Ramaphosa alitoa heshima zake kwa vijana hao wa mwaka 1976, akisifu ujasiri na kujitoa mhanga kwao. Alisema kwa vitendo vyao vilisaidia kubadili enzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi na kuufanya ulimwengu kutambua unyama wa utawala huo, baada ya picha za wanafunzi waliojeruhiwa na waliouawa kuonyeshwa kote duniani. Siku hiyo
ya kitaifa ya vijana inaadhimishwa miaka 50 tangu maelfu ya wanafunzi mtaani Soweto walipoandamana barabarani kulalamikia dhidi ya uamuzi wa serikali ya ubaguzi wa rangi ya kulazimisha matumizi ya lugha Afrikaners kuwa mbinu ya lazima ya kufunza shuleni kwa watoto weusi. Serikali hiyo ya ubaguzi wa rangi tayari ilikuwa imepuuza elimu ya watoto weusi kupitia sheria ya elimu ya Bantu ya mwaka 1953 na mtaala wake duni, kwa mjibu wa Ramaphosa, akiongeza kusema kwa matumizi ya lugha Afrikaners kama mbinu ya kufundisha lochochea maasi kote nchini humo. Maelfu ya wanafunzi wa shule za msingi na upili walijiunga kwenye maandamano hayo, ambapo walirushiwa gesi ya kutoza machozi na kufyatuliwa risasi na polisi. Kwenye hotuba yake kuu, Ramaphosa alisema kuwa vijana hao wa mwaka 1976 walikabiliana na dhulma na mfumo wa elimu usio wa haki, ilhali vijana kwa sasa wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa. Alisema kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kilikuwa 46%, huku zaidi ya vijana milioni 4.7 wakikosa ajira. Alisema kuwa changamoto zinazowakumba vijana kwa sasa zinatokana na ukosefu wa usawa na ukosefu wa ukuaji wa kiuchumi, na kwamba kuzishughulikia kunahitaji hatua kabambe na za dharura. Ramaphosa alisema kuwa serikali inaimarisha ajira kwa umma, huduma kwa vijana na mazingira ya kikazi ili kushughulikia changamoto zinazowakumba vijana. Alisema kuwa zaidi ya vijana milioni 5.7 walikuwa wamejisajili kwenye tovuti ya sayouth.mobi, huku zaidi ya milioni 2 wakipata fursa za kujipatia mapato. Mpango wa rais wa kubuni nafasi za ajira pia umebuni fursa za ajira na riziki kwa zaidi ya raia milioni 2.5 wa nchi hiyo wasio na ajira. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Hafla ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya mjadala miongoni mwa tamaduni mbalimbali iliandaliwa katika afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Vienna huko Austria, ambapo washirika walitoa wito wa kuheshimiana na kuishi pamoja kwa amani miongoni mwa tamaduni mbalimbali kama hivi. Zaidi ya wageni 300 wakiwemo wakuu wa mashirika ya kigeni, wawakilishi wa kudumu kutoka nchi mbalimbali na wawakilishi wa taasisi mbalimbali walihudhuria hafla hiyo. Li Song, ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa jijini Vienna, alielezea azma ya China ya kuendelea kuimarisha mabadilishano miongoni mwa pande zote ili kuboresha umoja na kutafuta maafikiano na kuwa watetezi wa pamoja wa usawa wa kitamaduni, watekelezaji mabadilishano ya kitamaduni na watekelezaji wa maendeleo ya kitamaduni. Maonyesho ya michoro ya Kichina yaliandaliwa yakionyesha maua ya kitaifa ya mataifa ya wanachama wa Umoja wa Mataifa. Vilevile, warsha za kitamaduni kuhusu sanaa za kitamaduni za Kichina za kutumia karatasi, uchoraji wa kutumia rangi na michoro ya magharibi pia ilionyeshwa. Kwingineko ni kwamba sherehe ya kuadhimisha siku hiyo iliandaliwa jijini Nairobi, Kenya, ambapo iliwaleta pamoja maafisa wakuu wa serikali, wajumbe pamoja na wasomi. Kwenye hotuba iliyosomwa na Zainab Hawa Bangura, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, UNON, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa ingawa tofauti hutumiwa kutatiza umoja duniani, mjadala ndiyo mbinu pekee ya kuleta uwiano miongoni mwa mataifa, tamaduni na pia vilevile dini. Balozi wa China nchini Kenya, Huo Haiyan, alisema kuwa mjadala miongoni mwa tamaduni ni nguzo ya mabadilishano baina ya watu na utamaduni, huku akisema kuwa mpango wa China wa utamaduni duniani unaimarisha maelewano ya pamoja na uwiano miongoni mwa tamaduni. Aliongeza kusema kuwa mafunzo ya pamoja miongoni mwa tamaduni yataleta uwiano na kusaidia kuhakikisha maendeleo katika nchi mbalimbali. Kulingana na Guo, mipango 4 mikuu ya China duniani kuhusu maendeleo, usalama, utamaduni na uongozi imeleta uthabiti na uhakika katika ulimwengu unaokumbwa na misukosuko, huku akitoa mwongozo kuhusu kujenga jamii yenye hatma ya pamoja kwa wanadamu. Rasimu iliyopendekezwa na China na kuungwa mkono na zaidi ya nchi 80 iliyopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi Juni mwaka 2024 ilitangaza tarehe 10 mwezi Juni kuwa siku ya kimataifa ya mjadala miongoni mwa tamaduni mbalimbali. Nikiripotia Dunia Wiki Hii kwenye runinga ya KBC Channel 1, jina langu ni Odalo Freda Ouma.
Serikali ya jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC zilizindua kituo cha mafunzo ya kikazi na karakana ya kutengeneza pikipiki ili kuwapa uwezo watu walio na ulemavu. Jione. Kituo hicho kilicho katika jiji kuu la jimbo la Borno, Maiduguri, kinanuiwa kuimarisha usafiri, ujuzi wa kikazi, fursa za ajira na kuhakikisha kujumuishwa kwa watu walio na ulemavu katika masuala ya kijamii na kiuchumi kulingana na kamati hiyo ya ICRC. Kituo hicho kilichoanzishwa na Wizara ya Masuala ya Wanawake na Ustawi wa Kijamii katika jimbo la Borno kinachukua mahala pa karakana ya muda iliyoharibiwa kufuatia mapigano ya miaka mingi katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, Alexandros Barolo, ambaye ni naibu mkuu wa ujumbe mdogo wa kamati ya ICRC huko Maiduguri, alisema kuwa mpango huo ni sehemu ya juhudi kabambe za kufanikisha ufufuzi wa kiuchumi na udhabiti katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kamishna wa jimbo la Borno kuhusu masuala ya wanawake na ustawi wa jamii, Zuwaira Gambo, alisema kuwa kituo hicho kinatoa mafunzo ya ujuzi wa kikazi na fursa za ajira na hivyo kuwawezesha wale wanaopata mafunzo kujitegemea na kuwa na udhabiti wa kiuchumi. Kamati hiyo ya ICRC ilisema kuwa watu 10 walio na ulemavu tayari wamepata mafunzo kuhusu kuunda pikipiki na kupata ajira kupitia mradi huo. Warsha hiyo kwa sasa inaunda pikipiki 35 kwa mwezi. Kadhalika, kitengo cha wanawake kwenye kituo hicho hutoa mafunzo ya ushonaji mavazi, urembo na aina nyingine za ujuzi. Dunia Wiki Hii, jina langu Koli Kwendo. Sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mengine mbalimbali kote ulimwenguni, ambapo China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, muundo msingi, biashara, mawasiliano, teknolojia, elimu na mwingineo unaonufaisha pande zote husika kama hivi. Kongamano la mwaka huu la ustawi wa vijana duniani liliandaliwa jijini Wuhan katikati mwa China, likiwavutia zaidi ya washiriki 500 kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika ya kimataifa ya vijana na zaidi ya nchi 120. Maudhui ya kongamano hilo yalikuwa vijana wanaendesha maendeleo kwa ulimwengu bora, ambapo masuala matatu makuu ya uchumi bunifu, akili unde na kuwapa vijana uwezo yalishughulikiwa. Na wataalamu wa kimatibabu wa China wanatekeleza huduma za matibabu wakitumia tiba za kiasili za Kichina katika hospitali ya uhusiano baina ya China na Guinea jijini Conakry. Tangu kundi hilo lilipowasili nchini Guinea miezi 15 iliyopita, kundi hilo la madaktari 24 wa Kichina limewatibu zaidi ya wagonjwa 4,000, kuwafanyia upasuaji wengine zaidi ya 700 na kusaidia kunusuru maisha zaidi ya wagonjwa 100 mahututi. Kwingineko, fainali za makala ya 6 ya mashindano ya ufahamu wa lugha ya Kichina kwa wanafunzi wa kigeni wa shule za msingi katika eneo la kusini mwa Australia ziliandaliwa na chama cha mabadilishano ya kitamaduni baina ya Australia na China kwa ufadhili wa kituo kuhusu elimu na ushirikiano wa lugha na ubalozi mdogo wa China huko Adelaide. Na wanafunzi nchini Zambia walishiriki kwenye fainali za mashindano ya mwaka huu ya ufahamu wa lugha ya Kichina jijini Lusaka, ambapo walionyesha ufahamu wao wa lugha hiyo na utamaduni wa Kichina. Wanafunzi walionyesha vipaji vyao kupitia hotuba, tamasha za ngoma na nyimbo. Na mashindano ya ufahamu wa lugha ya Kichina yaliandaliwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu jijini Tel Aviv, Israel, ambapo walishiriki katika hotuba na tamasha za kuonyesha vipaji zilizojumuisha nyimbo za Kichina na sherehe za kiasili za chai. Balozi wa China nchini Israel, Zhao Zhuanzheng, alisema kuwa mabadilishano ya pamoja miongoni mwa tamaduni tofauti yanaweza kutoa mwongozo kuhusu kushughulikia changamoto duniani na kuafikia ustawi wa pamoja. Wakati huo huo, kampuni ya Kichina ya umeme ya Dongfang ilijenga mradi wa kawi tokanayo na jua mjini Bileka nchini Bosnia na Herzegovina unaozalisha zaidi ya kilowati milioni 100 za kawi safi kwa mwaka na unatarajiwa kusambaza kawi safi kwa takriban familia 100,000 kwa mwaka. Kwingineko, wanafunzi katika shule ya Msedo Beijing katika mtaa wa Mabando Mathare jijini Nairobi, Kenya, walifurahia sanaa, filamu na mabadilishano ya kitamaduni wa Kichina ili kuwawezesha kufahamu zaidi nchi hiyo.
ubalozi na kampuni za Kichina zimetekelezwa ukarabati na kuimarisha muundo msingi katika shule hiyo ili kuimarisha mazingira ya masomo kwa wanafunzi mtaani humo. Na utaaluma wa Kichina wa utengenezaji bidhaa ulivutia zaidi kwenye maonyesho ya muundo msingi nchini Afrika Kusini yaliyoandaliwa jijini Johannesburg, ambapo waonyeshaji bidhaa kutoka zaidi ya nchi na maeneo 25 walishiriki. Yamkini kampuni 120 za Kichina zikiwemo Sani, Shanxi, Jianbiao miongoni mwa nyingine zilishiriki zikionyesha bidhaa na huduma zinazohusiana na mashine za ujenzi, mabomba na vifaa vya maji na vifaa vya ujenzi. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema hewala sana kwa wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi juma hili. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka. Do we say busy nights, or do we just say it is that period when sleep becomes a thing of how much time did you get to sleep? Because the World Cup is keeping us busy throughout the day. It's all the talk, the banter, the discussions, who did what, who is not going to make it through. But in the night, it comes to proper action, because up till the wee hours of this morning, even as early as 7, World Cup action was still continuing. A lot to talk about from a World Cup point, but also looking at what's been making headlines. Good afternoon and welcome wherever you're joining us from the capital city of Kenya, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Moyale, Marsabit, wherever you're joining us from within the boundaries of Kenya or even across the boundaries. Good afternoon once again and welcome. My name is Amfa Pidi, and of course seated here to let you know what's been making headlines throughout the week. A lot has come into action, and of course at the Nyayo National Stadium at the moment is athletics action, where Kenya is selecting its team to the Commonwealth Games that will be happening mid-July through to early August in Scotland, Glasgow, Scotland. A lot happening from that point. Big names, all the big names from the athletics world are at Nyayo National Stadium, where the action is happening. We'll be giving you results and letting you know who makes it Team Kenya, because that team will be selected later on in the afternoon today. Just a few kilometers off Nyayo National Stadium, it's the Davis Cup action that's happening at the Nairobi club, Kenya. Yesterday, narrowly missing to make it into contention for promotion to Group 3, but the young Kenyan Davis Cup team have
have really given a good account of themselves this morning, where Shah, led the team in winning the 2 singles in terms of fighting for retention in Group 4. A very good performance by the team today, and we are hoping that they can maintain the team. They've been taking on Mozambique in the morning, and very good performances by Team Kenya. The crowds out there were really pushing Shah and the rest of the team, and hoping that they can continue with the same. As we keep an eye on what's happening, remember the 7th series will be coming up soon, and SportPesa has come out very strongly in terms of supporting the Kenya 7th circuit that will be coming up later on. As we also take a look at the way Tusker clinched the Mozartbet Cup. Congratulations to them in terms of going to represent the country. From a World Cup point, very good performance. Morocco winning their match last night. Then, of course, the United States of America, Mexico already booking their place into the next round. Haiti, the first nation to be sent packing, but they still have one more game formality for them to at least get something to talk about from a World Cup point. We have lots and lots of World Cup sporting action to talk about, and also to let you know what's been making headlines. Then later on, we'll be talking to our Falme strikers on how they made it through. Remember, they went out hunting. They got all the results that they needed. How was it? We'll be talking to them later on. But as is the norm of the show, we start off with the score to give us highlights of how events unfolded. If you missed action in the World Cup, this is that point. How Tusker back did, this is that point. But just to give you a recap of how events unfolded, the score is up next. And please do enjoy as we start off the Inch for this afternoon. Enjoy. Tusker FC were crowned winners of the 2026 Football Kenya Federation Mozartbet Cup after defeating Police FC 2-1 during the entertaining final played at Kwale County Stadium, Kwale. Tusker FC went ahead after 23 minutes through Ian Semiyu's rasping shot struck from the edge of the 18-yard box. Police FC, winners of the cup in 2024, levelled the matters through a well-taken free kick by left-back Abu Domar 3 minutes later. Ian Simiyu grabbed his second goal of the match to hand Tusker a 2-1 half-time lead. Despite Police coming back in the second period, rejuvenated, their attempts to find an equaliser were unfruitful as Tusker held on to clinch their 5th Mozartbet Cup and a first one since 2016. Following the win, Tusker were awarded 3 million Kenya shillings and will represent the country in CAF Confederations Cup next season, while Police FC received 2 million Kenya shillings for finishing second. The Kenya Under-17 women's national team junior starlets shared the spoils with Tanzania following a 1-1 draw in their 2026 Sekafa Women's Under-17 Championships in Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania opened the scoring in the 39th minute before Jael Nanjala scored a last-minute equalizer for Kenya. The result means junior starlets finish top of Group A to affirm their place in the semi-finals, where they will face Group B's runners-up. Other results saw Somalia thrash Sudan 8-2 to record their first victory in women's football. Uganda defeated Zanzibar 3-0, while South Sudan saw off Djibouti 6-0 in Group B matches. Junior starlets are unbeaten in the championship after thrashing Sudan and Somalia in their earlier matches. The 2026 National Sevens Circuit has received a major boost after SportPesa unveiled a 34.14 million Kenya shillings package for the circuit. The sponsorship announcement comes just weeks before the 25th edition of the National Sevens Circuit kicks off with the Prinsloo Sevens in Nakuru on the 25th and 26th of July this year. The 6-leg series will then move to Kisumu for the Dala Sevens on the 1st and 2nd of August, before heading to Nairobi for the Kabeberi Sevens mid-August. Mombasa will host the Driftwood Sevens on the 22nd and 23rd of August, with the Embu Sevens set for the 5th and 6th of September.
The season will conclude with the Christie Sevens in Nairobi on the 12th and 13th of September, a special edition marking the tournament's 60th anniversary. Defending champions KCB Rugby will be looking to retain the title after an outstanding 2025 campaign, during which they reached the final of every leg, won 4 tournaments, and sealed the overall crown at the Dala Sevens in Kisumu. The 2025-2026 National Super League season came to a close with the newly crowned champions Migori Youth cementing their top position with a late equalizer to share the spoils with 3KFC at Moi Stadium in Embu. The Embu-based 3KFC netted fast in the 8th minute when Kendrick Kipkurui converted a wonderful free kick to sway advantage to the host side. They subsequently maintained a strong defense in the first half, keeping the already promoted Migori Youth at bay and maintaining their promotion dreams alive. Migori Youth, however, struck late in added time through Cyphers Otieno. Despite the setback, 3KFC have successfully secured promotion to the SportPesa Premier League for the 2026-2027 season, marking a big achievement for the team after a consistent performance under coach Nicodemus Omasete, who took over the managerial role in February. Marine Queens of Mombasa were crowned the Women's Division Zone B champions after a 3-0 victory over Jimba Mines in Kilifi. The Queens' victory saw them secure promotion to the Women's National Super League for next season to join in the footsteps of Wempa Queens, Majesty Queens and RVNP Queens. Head coach Joseph Kariuki, Marine head coach Jomba and FKF Kilifi County Branch Women Rep Defending champions General Service Unit GSU registered an emphatic 3-0 victory over Administration Police of Kenya APK during the 5th leg of the National Men's Volleyball League fixture played at the Nyayo Gymnasium, Nairobi. GSU had to dig deep before winning the first set 25-22. Despite APK mounting stiff challenge, GSU prevailed in the second and third sets 25-20 and 25-16 to finish their league matches on a winning note ahead of the quarter-final encounters set for next month. In other results, Kenya Pipeline wound up their campaign top of the standings after seeing off DCI 3-1 of 25-22, 10-25, 25-22 and 25-23. KCB romped to a 3 straight sets win against KDF to seal their place in the playoffs. Following the conclusion of the league phase action, now shifts to the forthcoming knockout round and subsequent final for both the men and women's league. Defending champions Kenya Pipeline produced a stunning comeback to defeat KCB 3-2 in a thrilling Kenya Volleyball Federation women's match during the final leg of the league phase at Nyayo National Stadium. The hard-fought win caps an impressive league campaign for the defending champions as teams now shift focus to the Mombasa playoffs. KCB looked on course for victory after dominating the opening 2 sets. The Bunkers claimed the first set 25-15 before following it up with a 25-21 win in the second set